I am Dr. Venkatramana Reddy. Today we discuss about mathematics set problem. What is given? Let y1 equal to x cube and y2 equal to x square mod x for x belongs to R. Consider the following the statements. First statement, y1x and y2x are linearly independent solutions of x square d square y by dx square minus 4x dy by dx plus 6y equal to 0 on R. So next statement Q, the Wronskian y1x dy2 by dx x minus y2x dy1 by dx x equal to 0 for all x belongs to R. So which of the above statement called true? This statement is true. Now first we take the solution. So let given y1 x cube. So now first find here the observing second derivative and first derivative with respect to x. Therefore, share the y1 dash equal to 3x square. Next y1 double dash equal second derivative equal to 6x. This is for y1. Now take the next y2 for y2 equal to x square mod x. Suppose x gap than 0. X gap than equal to 0. y2 equal to x into x cube. Suppose x less than 0. y2 equal to minus x cube. This is minus. Therefore minus x into x square equal to minus x cube. Now find the derivative. First derivative y2 equal to 3x square. So here y2 dash equal to minus 3x square. With when x less than equal to x less than 0. Next y second derivative. So y2 double dash equal to 6x. So y2 double dash equal to minus 6x. Minus 6x. X greater than or equal to 0. Here condition x equal to 0. First verify the y1 y2 are the solutions of the given second derivative equation. So first verify the y1. So now take given second derivative equation equal to dx square d square y by dx square minus 4x dy by dx plus 6y. Now the values of the replace with the base of the second derivative and first derivative. Now x square. So and dy by d square y by dx square means second derivative equals 6x minus 4x. This is the first derivative dy by dx means y1 dash, that means 3x square plus 6 y1 means x cube. So therefore x into 6x equal to 6x cube minus 4 into 12x cube plus 6x cube. Here 6x cube, 12x cube. Here minus 12x cube. Therefore, cancel. Now you get 0. Therefore, y1 is a solution of the given second derivative equation. Now, this is a therefore y1 is a solution. Solution of given second derivative. Second differential equation. Now for y2. So now given second differential equation x square d square y by dx square. So minus 4x dy by dx. So here plus 6y. So the values for already for x greater than 0, y2 equal to x cube, when x greater than or equal to 0. Now already verified here. So y1 equal to x cube, that is 0. Similarly y2 equal to take the y2 equal to x cube, we get the 0. Therefore this condition is already proved. So now take the y2 equal to minus x cube. Check the y2 equal to in the case of x less than 0. So x square the second derivative of minus 6x minus 4x
of, so first derivative equal minus 3x square plus 6 of, so y2 means, so that means minus x cube. Therefore, x square into minus 6x cube minus into minus plus 12x cube, so minus 6x cube. So minus 6x cube is equal to minus 12x cube plus 12x cube. Therefore, we get 0. Therefore, y is also solution of the given second derivative differential equation. Therefore, y is a case of first case and second case is approved. Therefore, y is a second. Y is so solution of given differential equation. But here the solution is include solution. Next we include that linear independence. Y1, Y2 are the linear independence of so given differential equation. So how can we prove linear equation? That we know that condition equal to one constant combination of the C1 Y1 plus C2 Y2 equal to 0. Then we get C1 equal to 0 and C2 equal to 0. So if the y1 y2 are the two functions, if two functions y1 y2 are the two functions, so then y1 y2 are the functions. If c1, so the combination of the multiple of the constants, sum of the multiple of the constants is equal to 0. If c1 y1 x plus c2 y2 x equal to 0, then c1 equal to 0, c2 equal to 0. Then two functions are the two solutions are the linear independent. Suppose if x equal to 0, if x equal to 1, so therefore c1 y1x means x cube, y1x means x cube. Here y1 equal to x cube, y2 equal to x square of mod x. Therefore, x equal to 1. So c1 equal to c1 y1 means 1 cube plus c2 y2 of 1 means 1 into 1 mod 1 square mod 1. Therefore, equal to so 0. Therefore, c1 into 1 c1 plus c2 equal to 0. Then c1 equal to minus c1 equal to minus c2. Now if take the x equal to minus 1, the value minus 1. Therefore c1, so y1x means minus 1 whole cube plus c2 y2 means, so here minus 1 whole square of mod minus 1 equal to 0. Therefore here the minus c1, so minus square, therefore here the plus c2 equal to 0. Mod minus 1 plus positive value. Therefore c1 minus c1, that means c1 equal to c2. This is the first, this is the second. From 1 and 2, from 1 and 2, so c1 in the place of c2 equal to c1. Now take the value c1, replace with the c2 in the place of c2. Therefore c1 equal to minus c1. Therefore 2c1 equal to 0. c1 equal to 0. c1 equal to 0. Therefore c2 equal to 0. So c1 equal to 0, comma c2 equal to 0. Therefore, so the solutions are the linear independence. Therefore, linear independent solutions y1 y2 are the linear independent solutions of the given second order differential equation. Therefore, B, the first statement is a true. Now, prove second statement is a Wronskian. So y1x dy2 plus dy2 by dx minus y2x dy1 by dx x equal to 0. Once in the condition, the Wronskian means y, we prove that y1 y2 dash minus y2 y1 dash. Here the y1 means so here y1 means y1. Here the y1 equal to x cube.
x cube. So and y2 dash. Y2 dash means here the y2 dash equal to, so x equal x greater than equal to 0. If greater than equal to 0, so 3x square. 3x square minus y2 equal to minus y2 x cube. So y1 dash, here the y1 dash equal to 3x square. 3x square. Therefore, here the x cube into, so 3x to the power of 5, here the 3x to the power of 5 equal to 0. From the case of x greater than equal to 0. Suppose it takes that x less than 0. Now, the condition y1, y2 dash minus y2, y1 dash equal to y1 equal to x cube, y2 dash in the case of x less than or equal to 0, y2 dash equal to minus 3x square minus y2 means here in the case x, if the x less than or equal to 0, y2 equal to, we take minus x cube, y1 dash equal to first derivative 3x square, so minus 3x to the power of 5 minus into minus plus 3x to the power of 5. This is 0. Therefore, Wronskian equal to 0. So therefore, y1, y2 are the solutions of the given condition, given expression, given the equation. Therefore, Wronskian 0. Similarly, we can prove, so y1, y2 are the linear independent. Therefore, both B and Q are the true statements. మనకు తీసుకొని ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మనకి y1 అనేది ఒక ఇవ్వడం జరిగింది, ఒక ఏది మనకి ఒక ప్రైమరీ ఫంక్షన్, ఒక ప్రైమరీ ఇవ్వడం జరిగింది, y2 అనేది ఒక ప్రైమరీ ఇవ్వడం జరిగింది, ఒక ఫంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగా సొల్యూషన్స్ అనుకోవచ్చు అవి కన్సిడర్ చేసుకుంటే. సో y1 ఆఫ్ x, ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. y1 ఆఫ్ x, y2 ఆఫ్ x ఆర్ ద లీనియర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఈ రెండు కూడా లీనియర్ ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పాలి, సొల్యూషన్స్ అని చెప్పాలి. ఫస్ట్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్తాము. సొల్యూషన్ చెప్పడానికి ఏంటంటే ఇచ్చినాం y1 y2ని దీంట్లో రీప్లేస్ చేస్తాం, సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం. దాని అర్థం ఏంటి? సో ఇక్కడ x స్క్వేర్ d స్క్వేర్ బై dx స్క్వేర్ అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ చేయాలి. సో సెకండ్ డెరివేటివ్ చూడండి ఏం చేస్తామా, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ సెకండ్ డెరివేటివ్ అంటే 6x వచ్చింది మైనస్ 4x, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 3x స్క్వేర్, సో నెక్స్ట్ 6, సో దాని ప్లేస్ x స్క్వేర్ y ప్లేస్ చేస్తే 0 వచ్చింది. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే మనకు సొల్యూషన్ 0 వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఒక ఈక్వేషన్ మనకు రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఏ నెంబర్ అయితే రీప్లేస్ చేస్తామో అవి 0 వచ్చిందా, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది y1 అనేది సొల్యూషన్ అయిపోతుంది. ఆ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైతే 0 అయిపోయిందో అది సొల్యూషన్. దీనికి సొల్యూషన్ మనం ఏదైతే ఈక్వేషన్ తీసుకున్నామో, ఇక్కడ ఏ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సెకండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి y1 అనేది సొల్యూషన్ అవుతుంది. సిమిలర్గా y2లో ఇక్కడ 2 కేసెస్ వస్తాయి. ఇక్కడ మోడల్ కాబట్టి వాటి గ్రేటర్ దాన్ సమయంలో మనకు వస్తుంది, లెస్ దాన్ సమయంలో వస్తుంది. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ సమయంలో ఇది తీసుకోవాలి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ సమయంలో ఎక్కడికి ఇలా తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ సమయంలో మనం ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేస్తాం. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ సమయంలో ఏమొచ్చింది, 6x వచ్చింది, 3x స్క్వేర్ x క్యూబ్. ఇక్కడ y1 అనేది కూడా x క్యూబ్, y2 కూడా x క్యూబ్. సో మనం ఇంకా స్పెషల్గా ప్రూవ్ చేయాల్సింది. దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, y2 కూడా ఒక సొల్యూషన్ అయిపోయింది. సో తర్వాత మనం y2 ఒకవేళ x లెస్ దాన్ 0 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, y2 మైనస్ x క్యూబ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు y2 y ఫస్ట్ డెరివేటివ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ అవుతుంది, సెకండ్ డెరివేటివ్ మైనస్ 6x. ఆ కేసులో ప్రూవ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది, 0 అయిపోయింది. దేర్ఫోర్ y2 కూడా ఒక సొల్యూషన్ అయిపోయింది. సో y1 y2 సొల్యూషన్స్ అయ్యాయి. ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఇండిపెండెంట్ చెప్పాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే c1 y1 x plus c2 y2x ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ y1 y2 2 ఫంక్షన్స్ అయ్యాయంటే ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఏం రావాలి, మనకి c1 ఈక్వల్ టు 0, c2 ఈక్వల్ టు 0 చూపిస్తాం అనుకోండి. అక్కడ కాన్స్టెంట్ 0 అని చూపిస్తాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే y1 y2 యొక్క ఇండిపెండెన్స్, లీనియర్ ఇండిపెండెన్స్ అవుతుంది. అందుకోసం x ఫస్ట్ 1 తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ c1 ఈక్వల్ టు మైనస్ c2. x సపోజ్ మైనస్ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొచ్చింది, c1 ఈక్వల్ టు c2 వచ్చింది. ఇప్పుడు c2 ప్లస్ c1 ఇక్కడ వేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ c1 ఈక్వల్ 0 వచ్చింది. c1 ఎప్పుడు 0 వచ్చింది, c2 0 వచ్చింది. ఆల్రెడీ కండిషన్స్ వచ్చాయి.
దేర్ఫోర్ y1 y2 ఆర్ ద సొల్యూషన్ చెప్పాం, ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పాం. అందుకోసం ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ద గివెన్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పేసాం. నెక్స్ట్ ఇది వన్ స్కీమ్ ఇది ఇవ్వడం జరిగింది కదా y1x dy/dx అనేది. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనము సో ఇవ్వడం జరిగింది y1. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ y2 డాష్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేస్తాం, తర్వాత కండిషన్ y2. సో ఇక్కడ y1 y2x అనుకోవచ్చు, ఇక్కడ x y2x సో y1x సో x ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ x ప్లస్ సో ఇక్కడ వేసినట్లయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ దీని ప్రకారం చేసినట్లయితే x గ్యాప్ అని చేస్తాం 0 వస్తుంది, y1 y2 x వేస్తారని చేస్తాం అది కూడా 0 వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ 0 వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సొల్యూషన్స్ సేమ్ ఇక్కడ ఎవరైతే ఇండిపెండెంట్ చెప్పాము ఇది కూడా ఇండిపెండెన్స్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ఏంటంటే కరెక్ట్. సో బోత్ డి అండ్ క్యూ ఆర్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్స్. సో మ్యాథమెటిక్స్ మీకు అర్థమైనట్లయితే కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్లయితే ఇది ఆల్రెడీ రాన్స్ కియాన్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ మీద కామన్గా ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తుంటాడు ఇప్పుడు కూడా మ్యాథమెటిక్స్లో, సెంట్రల్ మ్యాథమెటిక్స్లో. సో మీకు అర్థమైనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.